What up, peeps? Welcome to the Kisscapades podcast. I'm your host, John Telewa, aka the Kiss Bandit. And in this show, we explore the key elements that shape our fulfilling existence. From health and well-being to financial success, meaningful relationships, and the pursuit of happiness. We cover it all. Our guests include experts, professionals, and everyday individuals who have remarkable stories to tell. Tune in to learn practical tips, gain valuable insights, and discover strategies for personal growth and transformation. Whether you're seeking to improve your health, build your wealth, enhance relationships, or find lasting happiness, we got you covered. Welcome to today's episode. Another special episode with a special guest. It's been probably 4 or 5 years since our last episode. I think 4 years. 4 years. 4. 2020, yani 3. COVID happened, vitu mob zika happened, but now at least we're still here catching up in the new studio. Man. Tulifanya nayo interview manze ilikuwa ni kwa hoteli. Nitokea hapo hivyo at cafe. Yeah, at cafe. So naona at least Buda, congratulations manze, studio inaweza. Iko aje? Iko fit kabisa. Unajua hii growth ndio tuna celebrate. Tuna appreciate manze, tunataka kila mtu grow, ndio at least unajua kama kuna kitu nataka kudu, kuna unajua podcast kama 10-20 unaweza wakuta and then muongee na tuna respect na tuna appreciate to pia the whole process ya growth na kila kitu. Of course by the first of all lazima pia ni kupatia like your flowers maze, cause pia bado umekuwa very consistent. Imebidi. Kuna wase after like 2 years people wana disappear, your projects maybe wame give up on vitu zenye walikuwa na chase hapa na pale, but bado uko consistent na uko na new peer projects zenye unapush saa hizi. Na definitely. To be honest, kama tukitake it back yani ya TBT, unakumbuka when you guys, wewe na Mwafrika mlinipatia like an interview ilikuwa kwa podcast. Kwa podcast. Cause let's be honest, I think about it. Kama hiyo kitu ingekuwa podcast then. Saizi tungekuwa mbali, tungekuwa fast sana, but wacha niseme tu kwa tumeona vision ya internet na sisi peke yetu. Watu wengi sana wale wako wa age hatukuwa tumecheki vision ya internet, but wale ambao waliona walipasu and then tukaona ni kitu ambayo iko viable because we are the mainstream generation. Most of us guys when wako tuseme 35 years to 50 years because naongelea pia our big brothers wenye ni wazai kutushinda, our big brothers na wale young fathers ambao wako around 50s hapo, walikuwa young fathers tukiwa my youth. So hiyo generation yote tulikuwa tu mainstream media, so focus yetu yote ilikuwa ni kwa mainstream media. But big up kwa hii new generation. Wamefanya internet ya Kenya imekuwa entertaining, imegrow, unajua imekuwa naweza watch a lot of things, naweza watch podcast, music sahi si lazima kwa radio. Unaweza ambia wase na premier ngoma, unaweza katu hapo kwako sema kesho 6 my people ngoma ina drop by the collab na nani na hata uko na endorsement by the private base yako, uko na clothing brand, mwingine ako na drink, mwingine ako na nini, like smaller entities sizes zina boost like internet in a very different way yenye hakuna mtu alikuwa, anyway let's just say hakuna mtu alikuwa ameforesee ikiwa that big. Definitely hiyo time wacha niseme 2004 ilikuwa 2004 ndio Google ilianza, I think YouTube. So 2004 5 6 7 8 ilikuwa ina grow. And then around 2010 hapo ndio tukaanza kuwatch YouTube sana kabisa. But ilikuwa tunaiwatch tu, hatukuwa tunaiwatch kama mahali penye unaweza pata do, ilikuwa tu ni mahali penye unaweza enda watch music. In fact tulikuwa tunawatch tu music. A lot of music. Na hatukuwa tumefikiria kuweka content, but kuna generation ilikuja kafikiria kuweka content na ni fiti because hata sisi ambao tulikuwa tumefanya usanii for long tunaweza fanya sasa on our own channels. Saizi watu wamekuwa forced to like just adapt to the new ways because you either adapt or you die. Your brand dies, let's just put it that way. It dies. Na kuna watu wengi sana ambao imedie. For sure. Musicians, kuna watu saizi, we can definitely say, because if you are just used to kukua push na mainstream inafika, unfortunately saizi,
if watu here wa dance like to your music on TikTok, watu wanaanza kukua maybe umse he's not such a good artist as we thought, unaona. Because unaona saizi ama uja notice even like right now kuna like the new kids, wacha kulikuwa na gengeton, but now the way guys wana remix the old songs. Alafu unajua kitu crazy ni nini? That's why nakwambia like when I have like assistants hapa, mpaka najishika hivi kichwa anasema maybe ni either nimezeeka ama nini. Say like some kids walisema hawajui Jua Kali ni nani, but wanajua hiyo remix ya hiyo ngoma iko na instrumental ya Jua Kali. Mpaka naambia what do you mean hamjui the original song? Wanasema hatujui, si tunajua tu ya TikTok, ana TikTok. Unajua? Ambia but hii ngoma ni ya Jua Kali. They're like Jua Kali, Jua Kali. Who's that artist? Maze mpaka niko zile za. So hiyo inakuonyesha like how crazy like time inaweza fly just with a snap of a finger. But also it's very important either as a parent ama kama wewe ni entertainer na uko kwa industry, just try and learn all the new things zenye zinatokea like kasa hizi nikikuuliza who are the guys maybe you may notice like online wanna make moves, they are quite young, wanna make moves but una respect ile okay this is actually unique na umse ni young. Wacha niseme nikiangalia comedy wise ama comedian wote wenye wanafanya this new style of comedy, wewe unafanya very short clips because ni internet, hakuna mwenye ananibo, unajua wote wako tu sawa. You have to give us names bana. We have to give people their flowers bana. Wewe sema tu wote. Wacha niseme the big ones, mimi ni fan wao wote, Flaco, Crazy Kena. Mimi ni fan wao wote, akina Njugu, unajua ni watu ambao walimaster kufanya short clips. Sababu mimi nilikuwa nimemaster kufanya very complete episodes, 20 minutes. Getting comedy ya kitu kama a few seconds ilikuwa very difficult. So comedy zote zilikuwa very long, episode ya 20 minutes. And like right now, are you finding it hard to adapt to the new style ya cause like tumesema we have to force ourselves to kama unataka watu wa watch. And I think even your attention span imeforce mpaka wase older. Now we already used to watching vitu short. Actually podcast ndio one of the longest content forms by the way. Kabisa. Because everything else ni short. Hata music size is a 1 minute 1 minute 30 seconds, 1 minute ama 2 minutes hapo, not venye ngoma zilikuwaga 4-5 minutes. So ni kitu ina kwako una handle aje like even just now adapting to new ways of creating like content for your audience? Wacha niseme since comedy sija bado nafanya podcast. Tunafanya iko nini podcast na Mwafrika. But mimi niko kwa segment inaitwa Weekend Update. So hiyo ndo tunaweza kudu ni podcast tu kama yako because ni 1 hour thing. But sijaweza kudu clips za a few seconds ama kitu kama 1 minute, but na plan kudu a very special stand-up comedy show. And then from there naweza plan my next move, nijue kama unajua pia internet iko bado na mabuda. So wao pia wanaweza enjoy content short. So ndafikiria ile kitu ndadu, but sahi sina anything in mind, but ni content naweza do because kama nilikuwa na do 1 hour, so a few minutes is in lemea. And even for that 1 hour I understand cause sijui kama like even in your segment with Mwafrika mnafanya like are you guys doing the short clips ama mnafanya tu do the short clips? Tuko na clips za like 8 minutes. See 8 minutes shorter. We're talking about shorter. 8 minutes ni highlight. Tunaongea about kuna hiyo yenye ina touch to on 59 seconds or go up to 90 seconds. So hiyo ni unaona hiyo highlight ya 8 minutes. You chop it down to 59 seconds or at most 90 seconds. Hatuna hiyo, but tuko na tu short clips za TikTok. But zimetolewa from an entire episode. Okay, sasa but like I'm saying to nizile za cause hata mimi nimekuwa forced to believe me if I was just to post na hiyo story ishe ningekuwa tu na post na hiyo story, but my friend liko hapa na edit usiku. But lazima pia nipatie flowers zako because when the among the first people ambao niliona wana do podcast, unajua a serious podcast. Na ile time ulikuwa unaidu
Yeah. Unajua watu wengi hawakuwa wanajua what you're trying to do. True. Wacha niseme fan base na pia wale watu wako na do, wale watu support creatives. Yeah. Watu wengi sana hawakuwa wanajua. But tumeido for a long time mzee. Kissbandit tumedo hiki tu for a long time brother mzee. Na sasa inaona ume grow mzee. Consistency too. By the and even for me I would advise anyone like because I think kama wewe unakumbuka tukitry kufigure out sasa hiyo weather ina change, lighting ina change. Yeah. My waiters wanapita kwa background. Of course props to watu waliniendorse sasa hiyo but you can only imagine like at the point sikuwa nafikiria like how it's possible to even set up the studio and everything. But what I would tell like anyone who's trying to figure it out, just press record, tumia situation yako yenye uko nayo at the time and build that following. Yes. That's the only way to do it kwa sababu hizi vitu zingine zote zenye unaweza fikiria si attainable, by the way it's attainable and you get to tell the story ya by the way unakumbuka tukifanya hivi, unakumbuka tukitry hivi. Yes. That's the best part about and that's why like even I appreciate sasa the journey even like way much more. Na nikiona mtu ana put out clip ama anyone putting like effort to doing anything online, mazee niko na mad props kwa sababu it's not easy. Ni ngumu. Lazima uamke asubuhi and actually keep telling yourself like by the it's not over yet. But saa kama wewe like how do you just keep motivating yourself and even coming up with new ideas and just maintaining keep on going and mimi unajua nimekuwa creative from a very young age. Wale wasa wanajua story yangu wanajua nilianza comedy nikiwa around 14-15 hapo. So nime witness changes in the way people communicate. Sababu nilianza wewe najua unaweza kumbuka ma street comedians kama kina Nyengese. Those were the guys I used to watch walikuwa wanafanya show kwa stage. Yeah. Mahali kama Kencom, yani mahali tu kuko na wase. So it came from that to mainstream media where tulikuwa na comedy programs on TV and then kukakuwa na ile scramble ile kila mtu anataka kuwa pia kwa hiyo program. Yep. And at least because unajua hapo ndo mahali watu wanapenda comedy wanakuanga. And then from there tukakam now to online. So zote zimekuwa fit kabisa, zote zimenimotivate na najua online itafika mahali kwe maybe hata tutakuwa na internet ingine, who knows, mambo itaje. By the I think for me the only thing mi kuwa ni zile za I just always try and make sure I tap in with the youth kidogo. So hata reach out to like at times like guests. Reach out to guest. The youngest guest kwa podcast yangu ibu guest alikuwa how old? 20? 16. 16. Mzee, una interview ukiwa bado yani. 16. Na mpaka nimuuliza like first of all has your parent approved you to be on the podcast? Na the crazy thing ni venye alikuja like on the podcast tukaongea. Most people nilikuwa naonyesha podcast yake na uliza how old do you think she is? Kila mtu alikuwa anasema 23, 24, 25. She was 16. But how ana navigate aki-explain kitu, ni mtu wako exposed to ashafanya media kidogo, anaongea about social media, studying marketing. So mi kwa mind yangu niko za 16, hiyo age nilikuwa sisi tulikuwa tunacheza ama tulikuwa tunacheza. Tulikuwa tuna grow pole sana. Watu tuna grow because mi hata nikiangalia sahii manze maboy wako 15 wako na dem mimi singekuwa hiyo age ningevunjwa yani ile hata sijani ningedoze kwa hao. Ni responsibility mob sana cause lazima uchat muende date sijui ice cream nini too much, just play football huko nini. My generation tuko high school. Yeah. Na si bado ni mavajo. Yes. Na si hata ati pressure ile uko za wacha ni chill kwa. The time is not right. Mpaka tulikuwa dem akiwa anakatiwa na mse outside the school. Au ameharibika. Tulikuwa udem manzi anabonga na makanga. Imagine. Azi udem ameharibika, mtoto wa nani ameharibika mkorofi. But saizi switch back to saizi generation ya saizi. Generation ya saizi apata mtoi ako 20 years, ako in a stable relationship. Yes. Ako online. Yes. Ako na TBT photos za ex-boyfriend. Yes. Unashindwa hizi na ako na ka business on the side Kenya na sales juu na anafanya. Na anatengeneza pia do. Ana make do pia. Yeah. Unaona? So times zina change. Na also like even speaking of that because like even recently nimeona like on social media like umepost like photo yako na
na like 2 of your sons like ukionyesha like the height difference and everything. So even wewe as a parent, because even when we're talking about new generation, wewe as a parent mazee una manuvaje, because imagine mimi sijaanza parenthood. Manze sasa mimi unajua nataka na regret ningepeana maball tu kitambo tu pa sasa ona sasa hivi sijaanza. How does it feel like just being a parent to navigate na this new generation, because now your kids are the next generation. Niko na sasa naishi na maboys wawili. Mmoja anaitwa Dave Chappelle, mwingine anaitwa Richard Pryor. Nilipatia majina za your favorite comedians. My favorite comedians. Hao ni watu wenye hawajui mainstream media ni kusema nini. Unajua at least hii generation wali resist mainstream media ile kidogo. Wakasema hatutaki, tunataka internet. Kama mtoi wangu ule mdogo ako 13. Lazima umwambie hii si YouTube, hii ni NTV. Hii ni kampuni, because yeye baba anapendaga hii channel ya YouTube sa ajui hii ni it's an entity, it's a corporation, ni a whole business yani, because yeye amezoea akienda YouTube anaenda kwa ile channel anadai. So kwake zote ziko the same. Ziko the same, hakuna yenye ati ni corporation na hakuna personal channel kama hii yako. So switch to channel ya Flaco nini na NTV, it's the same thing. The same thing. It's the same thing. Nilitry ku explain nikajua mimi sikuwa ule buda mwenye ana watch news hiyo saa moja, wacha niseme sisi wengi si mimi peke yangu. Gazeti na remote na mtu asijaribu kuchange channel. Mtu asijaribu, tutakosana. So mimi na generation yangu tulikuwa hao parents wenye hatukuwa watu wa habari, because tulikuwa tushaanza kujua politics ya kuanga tricky, na tulikuwa tushaya suffer effects za politics, especially the generation yenye walizaliwa Nairobi. Tulikuwa tushaya suffer by the time tulikuwa 30 ama tuseme 25. Nilikuwa nishajua politicians ni waongo. So sikuwa na follow news the way our parents. Saa moja usikuze kitu unajua kulikuwa na some strictness kwa wale maze. Umeboeka sasa yani. In fact baka kwa mahoteli. Ilikuwa ni hata news kuna nyamazo kwanza, wase watch news alafu ngoma iendelee. Let's go on. In fact nakumbuka music ilikuwa ina stop. Kwa bar. Watu watch what is news, going on. Update tujue what's up. Sasa hizi sikiza politician yote. Na sasa this young generation au pia wako hivyo. Watoi wangu nakumbuka nikiexplainia mtoi wangu Uhuru Kenyatta is no longer the president. Because hata ajali. Wacha. Naambia sasa unajua William Ruto alikuwa elected because hao walikuwa tu wanacheza au follow news au follow politics. Hata wakisikia kuna makelele kwa street unajua I register kuna kitu ina change kwa country. So nilihapo ku explain nikamwambia ni aje, unajua tuko na president, is a new president, na nyi generation yenyu by the time unafika my age utakuwa umeona like 6-7 presidents, lakini mimi niliona tu one for a long time. So that's why niko focused na politics, because Moi alitoka nikiwa 22 years. Si tuko tunapewa milk chuo. Sasa maziwa nyayo. Nakumbuka as in see politics ilikuwa ni such a thing like nakumbuka like nilihost someone kwa podcast by the way, na hiyo time nilikuwa naambia by the way listen, I think na ilikuwa tu ni ile opinion nasema by the way Uhuru alikuwa one of the most chill presidents tumekuwa kwa segment yetu sana. Niuliza kwa nini, namwambia unajua there are some countries you can't go at on Twitter useme ati unachukua handle ya president afu ati unamtukana ati our president is useless. Wewe family, close relatives, neighbors kila mtu atapay dearly. Kila mtu atapay dearly. Hata hapa Sudan sio mbali. Iwe funzo kwako, wenzako na majirani wako. So yani inakuwa ni zile za so unaona but sasa sisi nini yetu ilikuwa I think just even like growing up zile za president akipita like maybe hata the street mnapewa like flags, mnaziwave, maziwa inaletwa chuo, like all those things. Si tulikuwa more by the politics yetu ilikuwa imebuildiwa ndani yetu. Ilikuwa inbuilt, ilikuwa tu lazima. Politics ilikuwa ni kama life and death, because the entire country ilikuwa focused on kutoa huyo jamaa. Vile tulimtoa, so sisi ndio ile generation tulifollow politics ya ubako. That's why hata kulikuwa na war
in 2007 because tulikuwa so much into politics. And then sasa from Kibaki ikakuwa tu ni obvious. We maliza uende, hata ikaanza hapo. Maliza because hautakuwa hapo forever. Uko zile za time yako itafika tu. Tunaweza kuwa 10 years from now wale mastudio wanamaliza kampo. Probably ndio watakuwa the magistrates. That's true. Unaona? Na kama umeharibu inchi kuna probability unaweza fungwa. Unajua siku za Moi kulikuwa ni zero. Siku za Moi ilikuwa ni zero. Utakujiwa by then. Unaona kama sasa wase kunasikia kuna scandal. Kuna mavijana wenye wanajua hii gava itatoka. Maybe wako 17. Maybe by the time wako in their 20 something, like 15 years from now. Huyu msee atakuwa ametoka. Na hiyo kesi inaweza fanywa. Lakini siku za Moi ulikuwa unapata msee amekaa for like 40 years. An entire 2 generations imeenda. So hata mkirudisha, nakumbuka I remember kuna kesi moja ilikuwa inanisumbua. Ilikuwa inanisumbua akili sana. Ni kesi ya Robert huko. Ilikuwa inanisumbua sana. Because alimadwa nikiwa 10 years. Na sisi ndio tulikuwa tunaiona kwa TV, tunaona it has never been solved. Tuko 30 bado tunaiona kwa TV ni kama ni mystery fulani. Kwa books pia za chuo ilikuwa tu ni story. Ni story because Moi alikuja akakaa from 1990 all the way to 2002. 2002. Na hiyo story ilikuwa, unaona. So kuna a generation yenye ilikuwa ishatoka na kama vile umesema hawajui huyu ni nani. But hii generation yenye iko sahi by the time Ruto anatoka watajua huyu jamaa alikuwa president. Na kama kuna kitu alimess, you know, if tutakuwa kwa legal system we can prosecute him. So baka sasa hii politics zitakuja zikichange sababu you can be caught. Policies na laws ina change. Kitambo ungeshikwa. Utaambia politician nini by the way. There is nothing to tell a politician. Walikuwa just way too big for nini. Because hata saizi I think era ndo watu wana understand. Hata saizi ndio politicians you can rub shoulders with them. Security your time. Like politicians ilikuwa you read them in the newspaper. You can't come close ati politician akokobana wewe anakunywa. How now? How? Ilikuwa ni ngoma. Ati nani ameturushia rao? Ati Sonko ametutumia rao kwa club moja. Kuna kitu kama hiyo. Niliona juzi Salasia. Anaitwaje huyo wa Mumia Assist? Nani Salasia. Niliona juzi akiwa kwa bar na interrupt. Na sasa yani ilikuwa anajibamba, anakunywa. Then hii generation pia ya wasewa less wametoa hiyo usi mtu wa maana. Ni mtu wa kawaida tu. So hata kimes, unajua sisi raia kimes manze tulikuwa iko kwa mainstream news vibaya. Mbona anafanya namna, but sasa hii wameanza kuwa wako karibu sana na wananchi. Na nafurahi naona inchi itafika mahali inchi ikuwe fit, tutakuwa na ma president wanamaliza 5 years peke yake kulingana vile tunaenda in the future. Policies zita change. Policies zita change because hii ni generation haiko patient. Ukimwambia vitu zita change anakupatia 2 years. Anakuambia. Cause hata size think about venye we're just talking behind the scenes like even cost of living venye kila kitu imepanda. Like opinion yako ni nini on that? Kwa sababu kila mtu anasema ati kuna mtu alisema tuipatie time prices zita go down. Maana ni kitu inaenda ku happen kweli. Haiwezi happen. Tutafanya tu vile wa Kenya si do. Tutatafuta more money. Even ndo si do. Even ndo tulifunzwa kudu. Tulifunzwa kama hii kazi ya ilipi ya kutosha unatafuta side hustle. So hii side hustle inalipa ushuru. And then nyingine inakuwa inalipa rent na hizi vitu zingine. But sijawahi ona vitu zimerudi down from the time nilikuwa mdogo. So there's no way zitarudi down. Ni tricky. Na pia una have tena ku understand pia saizi the craziest part ni cost of living imego high. Unemployment rate pia imego high. But where that drives us ni pia inafanya most of the youths unaona kaa kitambo like youth walikuwa zile za I want to grow up to be a doctor, a lawyer, asijui nini, but wase wa young saizi wanaanza kuangalia wako zile za hii law before I finish 6-7 years internship sijui nini probably 10 years pilot pia ndio. I think era ya watu walikuwa wanapenda like just studying na nini imechange kwa saizi wase young wanataka pia kuachieve more
much faster and easier easier hizi ma headache like sijui umesoma mpaka sijui nini nimeenda nimepigwa lecture in campus zimeisha because pia role models wa our toi unaangalia for example acha nipatie an example na YouTubers a YouTuber ako 22 years old na ako millionaire status. So mtu mwenye ako 22 years old anaangaliwa probably na my son mwenye ako 14 15 so ana grow up na mentality ya a doctor because bado anaenda hospitali na anaona doctor anaona a doctor is less popular and ana doya kuto hana swag so mbona hana madem hana gari kali hana mafans online so anaangalia mbona ni some hizo miaka zote niko na life ya ujamaa nataka kuwa kama ule YouTuber ama ule musician because musicians sahi wanaweza rip from their music wanaweza weka ngoma on YouTube na hiyo ngoma at least wapatie do back in the days wange rip to only from a live performance na hiyo live performance ilikuwa probably ni kwa bar na kama kuna event kubwa kabisa ilikuwa kuna wale tu wasanii kulikuwa na gatekeepers like specific artists pekee ndio wana perform so hata ka you are good at your hometown huko wewe kwa tumpoa but performances ni za watu during maybe public holidays by the unajua nakumbuka so haikuwa that easy for anyone to just wake up but I think na like Kenya most youths are doing saizi wako zile za I don't really have to depend on mainstream nini venye tu umesema mtu wako za I know if this YouTuber has achieved this by 22 mimi nikijipea at most by 25 I want to have achieved all these things but also kuna downside saizi all the young people pia wana go through depression vibaya sana na pressure yao ni times 10 because for the most young people wenye naongea nao kila mtu anasema I haven't made enough money so nikiangalia even cause 22 kwa 22 unaongelea happy being broke as in nimechill tu mpaka nimenyang'anywa dem niko za but sina do sasa ni do sasa nitafute tu mwingine in fact unajua hata madem ndio walikuwa wanaangalia do madem walikuwa kiangalia do but haiko kuwa vile iko sahi because walikuwa wajua boy wengi tumesota mimi nikiwa 23 nilikuwa nimesota design nilikuwa nava Air Force like 2 years mzee nilikuwa naenda kutafuta njumu wa the ile ita last longer ile tunatafuta na soul kwanza siko natafuta kiatu kali kitu ita last unaona waka easy outfits singevaa tu t-shirt inaweza isha nilikuwa nataka because mademo walikuwa wanaelewa hatuna do lakini sasa hii dem amepatana na tunasikia kuna maboy wanafanya forex kitu kama hiyo wanapata boy yako 20 ana drive BM ako na do yeye ni myang ako na gari ako na nyumba and then sasa uko 21 ama 22 kama boy na umesota umetolewa kwa hesabu imagine because sasa kitambo ule mtu alikuwa na hizo vitu alikuwa ni mzee na dem hakuwa anasema niko na challenge alikuwa anasema niko na sugar daddy niko na sugar daddy hiyo ndio jina hakuwa na sponyo ama nilikuwa sugar daddy na ukisema sugar daddy huyo ni mtu ameharibika mzee yako 50 but saka saizi and think about it like saizi the pressure is so crazy that unapata mpaka hata venye unasema like this forex guys and nini unajua kitambo ungekuja na like let's say your mama ati amenotice maybe umedropiwa na gari anajua nyinyi mna gari nani amekudrop hizo ni viboko ama nini but saizi ule kijana wa forex akikuja hata just cause ya economy mpaka mama ako kijana karibu mama kwanza baba akiingia kwa hao ile kitu ya baba dadi ameshaambiwa ebuka kando wacha mgeni akayapa huyo anakuja kubadilisha maisha ya msichana nini so yani it's just funny but ni fit kila generation iko na advantages zake iko na advantages disadvantages but sasa hiyo ndio nilikuwa nasema about like just now pressure yenye watu sasa wana go through unapata wengi wana go through depression because wale wase hawaizi make it as faster like the others because wanaona wengine wana make so much money na yako 2022 na hawa feel ni kama wamefika hapo like opinion yako niyo just Kenya watu wana go through na hiyo story ya pressure depression wengine mpaka kwa antidepressants yani ndio waweze ku suppress na ku manage tu yani day to day life zao mi unaja ile tunaweza ambia mayutu sasa hii focus sasa inaanza ukiwa very young
as in by the time uko 17 unafaa kuwa ushajua nini utadu, umefocus nayo, ndio by the time uko 20, because say unaweza build anything you want to build online. Nilikuwa nikipitia TikTok nikapata kuna maboy mpaka wanatengeneza hizi vitu za radio, mpaka radio inaimba, stuff tulikuwa tunaona kwa news. So unaweza ukadu hivyo, na by the time uko around 25 uko na workshop yako ya kutengeneza stuff kama hizo, so pressure itapungua. But ukilose focus for a certain duration of time, utakuwa na hiyo depression, sababu wale mayouth wengine watakuwa wamekuwa overtake. Na hiyo depression ilikuwa pia back in the days, but I think si tulikuwa tunaita tu stress. Actually nimekuwa nikisema hivyo kwa podcast. Watu wanakama wanasema I'm depressed, mimi nawaambia mimi sijui depression because niko nafikiria okay maybe kabil bado I'm still supposed to pay bills, unaona, niko na responsibilities na hope siku moja niweze kufanyia masa hivi na hivi. So mind yangu iko zile za niko na depression. Depression. We called it stress. Tulikuwa na stress. Unasema niko na stress ya mother, niko na stress ya do, niko na stress ya hii. But sasa inaitwa depression. Wacha tuiite hivyo. Utaangalia ni kama maboys wamekupita. Sababu mimi I remember wakati nikiwa 24, bado nilikuwa naona niko na time. Hata mimi sikuwa na haraka. Sikuwa na haraka sababu wale wasi walikuwa wamemake it walikuwa around 35. Sababu pia ile generation ilikuwa that time walikuwa bado wanatuita watoto. Unapata uko 25? Si kama uliitwa hivyo kwa ofisi. Mara moja. Mimi nilikuwa 25 naitwa mtoi. Nashindwa mbona mnaniita mtoi. Nikienda kuitisha raise naambia sasa hiyo pesa unataka nini? Ati anataka raise. Nakumbuka supervisor akisema hivyo, maze sasa nimelipa rent, transport, do imeisha bana. Alafu mzee anambia sasa hiyo pesa unataka nini? Wewe bado ni mtoto. Ni mtoto. Nataka pesa nyingi ya nini? Hiyo pesa utafanyia nini? Alafu mpaka at some point naka hivi nikoza maybe naitisha tu domombe ya bure. Acha nitulie. Acha tu nitulie nisikuwe na pressure. Mimi nakumbuka nikiwa mpaka 26 nilikuwa nafanya comedy shows. Na napatiwa do kidogo sana. Do kidogo. Na wale wasendikuwa na do nao, reason yao ilikuwa tu mimi ni mdogo. Hakukuwa na any other. Si ati qualifications ama ni zako sipo wazi. Nilikuwa tu napiga comedy vizuri kwa stage, but wewe ni mdogo. So hauhitaji wanaanza kutoa zile lines za unajua mimi niko na school fees watoto bibi nyumbani nini. So but hii generation ya sahi, I think stress zinaanza very early kuliko sisi, because ya wale wana make it pia very early. Nilikuwa naongea na mtu wangu juzi kuhusu Kylian Mbappe. Because alikuwa confused. Sababu anaona ages zao ziko very close. But Kylian Mbappe amewin World Cup. Amefika heights zingine za career zenye aunge dream ukiwa 20 years. Amekuwa millionaire, amekuwa national hero, amewin World Cup, amewin, amecheza na the best in the world. Akiwa just like 21, 22. Ni kama amemaliza kila kitu. Imagine. Amemaliza kila kitu in life. Kila kitu yenye unataka kuachieve huko later on in life, huyu jamaa ashafanya. So mtu wangu alikuwa na pressure because anataka kucheza ball, but anaangalia na what? Kama mimi niko 13. And then anacheki because akona YouTube. Anaona Messi by 13 alikuwa Barcelona. So inampata pressure. So hiyo kitu inampressure sana. So nilikuwa try kumexplainia, namwambia these guys unajua walianza wakiwa very very young. Either their parents ama their guardians waliwa discover wakiwa very young. Wewe pia unaweza ukaidu, but usimuangalie because ashapita huko. Na hiyo ndio the same thing yenye wasanii wanapitia sahi. Wanataka maybe unataka kufanya music. Unaangalia kuna maboy wamedu music, kuna kina Trio Mio ama watu kama hao wakiwa high school tayari. Wewe uone nyumba calligraph anatengeneza na hapa una rent. Ile ni skyscraper inatoshana huko. Wewe unakuja jioni. Buda nilikuwa naangalia hiyo account ya calligraph. Naona huyu jamaa ameanza kupatia wazee kasi sisi pressure. But it's a good thing. By the way, because Triomio ni one of the youngest sasa naona. And I think pia for generation yake watu pia if you are young lazima uangalie. It's just Triomio. Si ati ni wengi ka Triomio. Unaona ako one amongst how many people? Very many people. So usikaichukulie kama pressure. Just angalia, and I think kama mimi kenye ili help. Nakumbuka hata nikiona like my peers or other people wenye wako na more money. Nakumbuka back at my head I was sikuwa I feel jealous.
nilikuwa nakumbuka najua nita make as long as I continue working najua nita make do. Nakumbuka hata like there's a time either it was a relationship ama fling. Kuna demo alikuwa ananiuliza kwani wewe una pressure ya kutafuta pesa ama nini? Nikamwambia mimi najua nita get do tu siku moja. Cause I'm a hard worker. Najua kila kitu tu ita come into. But sasa unajua mtu anakwambia wewe mara moja ama unaanza kujishuku cause by the way master why make do bana. Unajua maybe mtu wako correct but niko za hapana. Anything yenye nimeona like even if you listen to like your heroes wakipiga story hata kina Messi wakianza kukupigia story mtu kama Cristiano ukisikia story yake mtu mwenyewe wish mpaka anasema like I wish my dad was here to see my success unaona but ukisikia vitu wamepitia watu wako wanapata food au wana food wanaenda kuomba kwa to restaurants huko kwa back door na nini wewe hata hujapitia hizo unaona hata hujapitia hizo but umse alipitia hizi zote sacrifices kila mtu akona I don't think kuna successful story yenye haina sacrifice na tricky clock pia ni tofauti clock ni tofauti sana kuna wase wamemake it wakiwa in their 40s kuna wase walimake it wakiwa in their 20s because even the superstars wenye walikuwa back in the days pia si tulikuwa na pressure because I remember nilikuwa na watch Michael Jackson and then naona alianza akiwa 5 years nikiangalia comedian kama Gary Coleman akiwa 8 years alikuwa superstar sasa nilikuwa around 22 sasa kama hawa 8 years washakuwa superstars tulikuwa tunajua vile umesema it's just one person it's one among many so sisi wengine tuta make it tujipatie time because since you're building your own brand no one is building it for you this is a generation where you build your own sisi tulikuwa na generation where people were built so wewe ni mse unaelewa company na nini wanasema let's make this guy a superstar wanamwaga do nini but now tumesema sahi lazima ujibuild na kujibuild ina take a lot of hard work ina take a lot of hard work na ukiwa young there are so many things kuna happy kuna madem kuna vitu mob so focus yako iko down na una need 100% focus kama unataka kumake it at 22 100% focus from 19 that is 3 years hiyo ni focus enough unaweza kuwa umemove bila kuangalia madem bila kuangalia because hata wale wamemake it wamekuwa kwa stable relationship for some time true wale ambao wana move hivi na hivi wamekuwa because ukiangalia mtu kama Bahati amekuwa na demu yake for 7 years sasa niliona wakicelebrate 7 years hiyo tukigo back ni from 2018 hapo 2017 2016 so naweza sema mind yake haijakuwa kwa madem for the last 7 years growth yake na growth yake venye imekuja na hizo years zenye amefocus sana zimekuwa iko different sana na boy mwenye alikuwa anakimbiza demo hapa anasahau kuandika music true anasahau ku make sure ameenda kufanya comedy akipata maybe hype kidogo anaitumia kupata but actually naweza counter debate na hiyo nini yako na a very good example nipatie mnajua Simba Diamond Simba sasa Simba unaona Simba cheki kiingia huko ako East Africa ako Kenya cheki ingine kiingia but that's why I think watu wana need to understand as a man nikiangalia mtu ana move hivyo because first of all na kurespect jumi sizani na stress ka hiyo auwezani mimi siwezi kuwa na baby mamas ka waine akona baby mamas wengi but una move around na anawa meet napiga mapicha kidogo I think ako old ndio hapana ako old maybe early 30s let's say that ama maybe ni strategy yake hata ukiwa na wife wawili hata wacha wife kuwa na 2 girlfriends uone mazi utakuwa broke hata mmoja bado ni kazi so niambie 4 nao 4 si ati ni low maintenance angalia wote I think iko connected kwa brand yake because vile muaga na mview anajiitaga Simba because Simba ina impregnate iko na females kama 5 bas lazima ziko tu around tu sababu vile umemention umefanya poa because nilikuwa na watch ilikuwa last week nilikuwa naangalia Diamond Instagram nikaona wako na Zuchu na wako na Zari
Yeah. Nakona ZA na ZU. Yes. Yeah, the beginning. Hey. Na walikuwa ni kama wako happy. Wamechill. Zuchu ana understand this is a baby mama. Yeah. Na Zari ana understand this is the new girl. Heshima iko hapo. So unaweza sema picking ya mademo. Kama unataka kucheza hiyo mchezo, tafuta pia mademo kwa machua kidogo because unaweza pata ule chizi mahali kama hapo haezi. Impossible. Impossible. The other guy mwenye alifanya hivyo alikuwa the reggae superstar Bob Marley. Alikuwa na very many Bob Marley, yeah, true. But nisha discuss his story on a different platform, but neza discuss pia hapa. Ukiangalia the baby mamas wenye Bob Marley aliacha behind, all of them walikuwa very mature women na career women wenye wako financially something going on here, financially capable. True. Na ukiangalia pia Diamond ni kama ametumia the same actually strategy. True. Zari aezi akikimbiza Diamond juu ya do, madem ndo atamwambia wacha. True. Madem wenyewe ndo atamwambia chorea hizo. Uni mtu already akona tu vitu twake tu. Ni business lady, unaona. Ukipata madem kama hao na wanakupenda na wanaweza taka kuwa your baby mama, I think itakuwa easier. Actually itakuwa easier. But ukisema tunataka kwenda kuchukua madem kwa slums and then uchukue dem kwa slum unampatia ball na wewe ndio tegemeo, hata hii podcast hautadusa. Hawezi. By the way, actually that's true. I think niyo find your balance which is not easy, but venye tu umesema for young people, if you're able to just put your focus like on what you're trying to achieve, uipati like even a very short time. Unasema if you can switch off your clock distractions too and then just focus on what you're trying to pursue. Venye tumesema, I think after 3 years if you're just consistent, there is no way utakosa kuona results. Utamake it because your competition is not focused. Wacha nipatie ni example. It's not a very good example, but it's a good example. Ukiangalia wasanii wale walikuwa na bahati. Ile time tulikuwa tunamjua mtoto wa mama around early 20s. Akikam through na gospel. Kuna maartist walikam naye. But wengi sana wame fall off. Willy Paul ama nani? Willy Paul yuko, but kuna wengine wali fall off. Kama nani? Unajua actually come to think of it, I can't even siwezi wakumbuka. Huwezi wakumbuka because wali disappear. Sababu wengi wao naweza sema wali get into mix up life, maybe drugs or women. Unajua kwanza ukiwa young, love ni pressure. True. Hakuna kitu iko na pressure kama mapenzi. Na ukiwa in your early 20s unafaa tu kuwa na dem mwenye hata kudo wrong. Actually true. Because ukipata dem hata kudo wrong, kama ni footballer, hiyo dream itadai. Itadai. By the madem anaweza kukill na akisha kukill mentally, that's it. A very good example ni Mason Greenwood. Unajua huyo boy alikuwa anacheza Manchester. Sasa ameenda kuchezea I think Getafe in Spain. Na bado mental, he's a very good footballer. Very alikuwa anacheza na Cristiano Ronaldo ile time alikuja Manchester. Na alikuwa unajua ni boy I think alikuwa 20 karibu atuweke Cristiano bench. Baka saa hii hayuko mentally stable. Hayuko mentally stable, but he's still the star player in the team. So ali get into a relationship na dem, and then Odem akam, baka amefukuzwa Manchester, ameenda hiyo Getafe, a very small team in Spain, but he's still the star in that. He's still good. But nikienda online unaonaga wase wengi sana wanamwambia you're gonna be all right. Because alikuwa na dem and then he was young, 20, and then wakakosana. Odem akaamua kumharibia brand. Because ni kama alimpiga mavibari or something. So sana unajua Europe na take his own lightly. Huo dem akaenda online akiwa na madent. Live, this is what this guy, from that moment life yake ikachange. Hajaichezea Man U. Amekuwa outside for like an year. So and then akaangalia endorsements ikapotea. The saddest thing ni ati ni dem yake mpaka saa hii. The only thing udem alikuwa anataka ni uchalia mmari. Hakuna kitu kingine. So alimharibia brand ndio abaki na boy. Unaona? So boy yako na dem out of blackmail. Unaelewa? Na genuinely unaweza tell ni mse analove huyo dem. So, but sasa that's not the best love. So, because hata vile anacheza ball unaona yuko
Hata ukienda ukiangalia zile mapicha wamepigwa na udem unacheki tu hayuko ile happy because anajua udem aliniharibia career na singemwacha ndio hiyo kesi yanguke. Hiyo story ishe. Lazima by the way. Okay, true. Udem sio alikuwa anadai hivyo. Yeah. Because unaweza tolewa hata team kabisa completely. So ni story sad but ni example poa kwa maboy wako na dream, wako na talent that love inakuanga na pressures zingine crazy na ukipata a partner mwenye si mpoa kuna chances anaweza mess up your dream, your talent, your skills kama ulikuwa nazo. Sababu kila kitu ni brain. Kama ni boxing ni brain, kama ni football ni brain, kama ni podcast tunadu, kama uko mentally stable kissbandit huwezi kama hapa because akili yako itakuwa into something else. Unasahau bako uko na studio hapa. So brain ndio kila kitu. So kama wewe ni myang and then umeweza ku get fame at that age maybe 19 20 kama uta get love, make sure ni a genuine relationship. Isikuwe ni relationship yenye mtu anakublackmail ama anataka kutumia fame yako to get their own fame. Their own kwanza sasa unajua that's the thing sasa. Clout yake anasaka clout yako kidogo and then alafu kama ameendea the next person mwenye yako na like unajua slightly better hype than yako which na hiyo ndo wanakimbiza nao because even the companies that zilikuwa zina advertise pia that's what they are looking for. The trending topics, the trending guy. Kama sasa kissbandit tukifanya something up and then it trend definitely in like 1 month utakuwa umejaza tu brand hapa. Tutakuwa tunacheki hapa kwa nini vitu twingine. This episode is brought to you by niko tu hapa because fame inakuja iki change. Back in the days watu walikuwa famous for 10 years. Sasa unapata watu wako famous for 2 months 3 months. Crazy size trend and then tumekusahau. Kama kuna udem alikuwa anaitwa Ngesh huyu waruza Kaveve Kazoza sasa amedisappear. Before yeye kulikuwa na Msupa S. Sijata alienda wapi. Hizo by the ni pressure too much. Ni pressure because anatakikana akwe a trend every day na hiyo ni ngumu. Anze kutrend every day. Hard cause unaona like cause naona nakumbuka like alikutokea kwa blogs the song imehit and nini. Yes, the song iko viral but yeye of course alikuwa na hustle yake bado ana sell clothes. So mazee mse amempata akisell clothes tao mse amemrecord mazee. Akoza mazee wana udeme yani ako viral na hapo bado anauza manguo hapa tao bana. So after hiyo dem akona pressure ndio huyo ametry kunini but unaona it's not si sustainable cause hiyo ni kitu ilimpata too off guard. Yes, hakuwa prepared. Off guard to pop and then now ana have to adjust to everything new. Haujui any business nini move yenye unafaa kufanya next, what are you supposed to do? Na hiyo ni pressure yenye lazima wadili nayo. Lazima wadili. Sisi wacha niseme when I was starting comedy because nilianzia comedy yangu nilianzia KBC. Program ilikuwa inaitwa Vioja Mahakamani. Hiyo ilikuwa around the year 2001. Around the year 2001 2000 because by the time Moi anatoka nilikuwa tayari niko kwa TV na watu wananijua. So around your time haukukuwa na as much pressure because you're joining a brand that is already big. So nikiwa na mashida producer ananiangalia ananiambia wewe take a break. Relax kidogo afu come back. Sahi ukiwa na YouTube channel there's no breaks. Ama kuna breaks? Hakuna. Wewe ndio msee wa podcast. Kuna break? Hakuna. So utaendelea tu na hiyo depression yako. Inakutandika tu hapo pole tu ni. Hakuna tizichani. So inabidi uambie wafans I'm not feeling well. Imagine at guys by that I might have to take an internet break. I don't think I'm okay nini. Akasa unajua audience iko zile za what do you mean sasa si to chill atwezi get na maybe say umefight maybe na like girlfriend or nini unaona but that's why like for me with podcasting I shoot a lot of episodes in advance. Unataka kuwa uko prepared at least niko na a whole month ama 2 months episodes ziko just in the chamber in case of anything. Wajua yani hauwezi jua like what will happen tomorrow hata kukuwe na anything happen bado watu wanaendelea ku get episodes ama ukiamka you are not in good moods or nini uko za sawa at least I can still give people something to watch cause umesha invite crowd na umewaambia kufollow.
Sasa nikianza kuambia mazee guys I'm not feeling like myself. Wewe unajua hii generation ya sasa wako patient. Hawako patient. Wakiona tu kissbandit yuko. That's it. Wiki ya kwanza, ya pili, huyu alichapa. Wanaanza tu story. Of course. Huyu tani alikuwa anafanya kitu poa. Wanasahau hii ni life. Anything can happen. Unaweza lose a loved one ukue hauwezi focus. Hata ukijaribu aje. Hauwezi. Unajaribu but hiyo kitu baka uimalize na kuna wase unajua grieving will take time na watu wako different. Unaweza toka into a relationship. Hiyo ni breakup. Hiyo ni death pia kake. Kivika na grieving yake. Hiyo inaweza take slightly longer. Unaweza kosa do as in completely true. Completely ile na maanisha mpaka unakula hata ka 1 meal per day ama hata unakosa. Hiyo pia ni pressure ingine na we ni creative. Kila kitu yenye unafanya inatoka from your brain. So utapata kazi ufanye mjengo. Unajua mtu wa mjengo hakuna cha depression. Wewe una switch off tu brain tu wewe tu ni na jioni pesa yako iko kwa na by the time unafika jioni depression imeisha. Because umechoka unaenda home umelala nini. I think that's why our fathers na mothers hawakuwa na hiyo shida. No, walikuwa wamezoea. Kulikuwa na a lot of hard work yenye inakuwa out. By the time unafika home jioni, you just want to eat and sleep. But sasa hizi venye umesema unajua kuna vitu mob you can even just do online. Hata kabla utoke kwa hao just stretch body yako na nini. Ndio hata me by then I believe in exercising just every day. Nitadu either a jog or a walk but ni ende tu out ni get your fresh air na ni make body yangu imove. Otherwise hii pressure ya size ya online kuona vitu uko kwa screen, uko kwa comp next, YouTube, TikTok inaweza kuoverwhelm a bit usipojua kuswitch off and on. Kabisa kama sahii nikifanya content, hata nikifanya content tukiwa na Mwafrika, kama ni the weekend update, naweza jua in like 2 ama 3 hours after imepostiwa, naweza jua how people are feeling about my content. Because sahii tuko na channels zenye it is very easy wewe kujua mafans wanafikiriaje, wanatakaje. But let me say back in the days haukuwa unajua what the people want. So sahii pia tuko na audience different yenye inaweza shape your career into a very different thing. True. Because wanakuwatch, wanaona kissbandit akifanya hii na hii I think inaweza kuwa better. I think pia unapata gezo kwa your own channel. Mafans wale ni diehard wanakuambia bring this guy ama do this ama do this. So audience ya sasa iko very supportive. Hiyo ni a very big advantage. Kuna hata wale wanaweza kupatia financial support. Wanakuambia if you're not feeling well tutakupatia do maybe kama channel yako ikupatika kitu naweza TikTok siku hizi iko na zinaitwa gifts. Watu wanapewa hizo ma gifts by the manze unajua mtoka studio saa 4 so nikitoka studio lazima nifanye mambo 2-3 pale maybe saving the episode ama maybe downloading a song yenye ni mpya niweke nini for tomorrow. So nikifika kwa hao ni around saa 5 saa 6 nikiingia TikTok ni busy watu wako job tap bas true by then paka niko za no. But kama yani hiyo ni kitu yani sija adapt hiyo but nimekubali hiyo ni a certain niche of people no. Cause mimi utapata naambia wase wanitumie sijui malaya na mama nini. Utaki kutumia? Saki. Kissbandit kwa hiyo go through financial. No, I think ni too much pressure cause ukitry kuangalia yani and I just believe in different maybe modes of working because that's why naweza sema during like pandemic the best thing yenye nilijifanyia nili set up like investments unaona nili set up investments ziweze kufund hobby yangu and nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu as a creative nilikuwa nataka ku make sure as I'm creating finance isiwahi kuwa ni kitu ni kwa head yangu unaona because kama na shoot na wewe leo na nafikiria mazee usiku nafaa kukula nini okay mazee mse atamaliza saa ngapi bana nifikirie venye nenda kutafuta food. Hizo ni vitu nilikuwa nasema basics rent food and nini I have to make sure my investments are in place si take care of you. Na kaa saa hizi hata watu wengi wakiniuliza mimi naambia no my podcast is not making money mimi naambia wase hivyo but podcast ilini enable ku open other doors na nikaweza kudo investments na hizo ndio zina fund podcast. So na hiyo ni fit. I think hapo ndo mali will get right mali penye watu wengi will get wrong. Very many creatives. Sijui niseme ni decade gani. Niseme from
2000 to 2010, I want to say from 2010 to 2020, because it's only 2 decades. Yeah. Wacha niseme tu both of them. Hatuku invest in, in our own self. Yeah. Tulieka everything we had, we poured it into someone else's investment. True. Because at a studio, I don't think kulikuwa na studio naweza fanya podcast. But lakini ile time ulikuwa na come tukifanya na Mwaf. Yeah. Hamfo alikuwa na hiyo idea. Oh, yes, actually true. Alikuwa na hiyo studio. True. But ilikuwa ni because hiyo time kuona mtu anafanya kitu kama hiyo. Kwa far-fetched. Ilikuwa ni ngumu. Ilikuwa ni ngumu sana. Ilikuwa ni ngumu sana kuona msee. But wacha ni big up pia Humphrey, yeye ndiye alikuwa producer wa Raya. Humphrey Karaoke. Humphrey Karaoke, big up yourself. Because alikuwa na vision yenye as in now ndio tunaiona unajua tu ilikuwa like 2010 2009 na unajua nakumbuka sasa hizi now that you mentioned naanza kukumbuka hata edits zilikuwa edits ni kazi yenye sasa watu wanadu reels hizi zilikuwa edits kali zilikuwa kali sana as in kuna watu walikuwa na hiyo vision walikuwa na invest in it but very very few very few because kuna comedian kuna camera around your time si wote tulikuwa tu kama tunaomba but now you can do anything you want. One good thing about this time is you can create your own brand at your own pace because you have supportive parents. Sisi ma parents wetu wako wanajua podcasting, hawako wana respect, hawako wana any respect ya creatives. Nothing. Mimi nakumbuka nikianza comedy nilikuwa na very good mom because nilimwambia tu nenda KBC. Nilikuwa nimeambiwa hivyo. Nilikuwa nimekwambia nianza nikiwa 14. By time nilikuwa 20 nilikuwa on TV. So from 14 to 20 nilikuwa naenda kwa different groups, nilikuwa nafanya plays kwa church kama comedian, nilikuwa nafanya vitu kwa streets. So hii time yote nilikuwa na try kufanya something. So watu walikuwa wananiambia wewe ukienda KBC they're gonna pick you because uko so niliamka tu one day because nilikuwa nime drop out of school. Nikiwa 16 so 16 17 nili drop out of school so nikarudi nikiwa 18 19 nikarudi form 3 form 4 so nilipoteza hiyo 2 years sikuwa nafanya anything nilikuwa tu niko chuo nilikuwa boarding but bado nilikuwa kwa drama na stuff kama hizo but vile nilitoka nilikuja tu kama nimeambia mother mimi nenda KBC sikuwa hata na mastori na interview mimi nenda KBC na nika audition na ikapita just like that na kama haingepita singekuwa comedian sasa. Unaona? That's the danger of ile time nilikuwa. Because kuna wengi walikam na haikupita. In fact kitu kama 90% haikupita but sahi you can create your own brand. Kama you like music si lazima uende kwa studio ya mtu because I remember nilikuwa na mabeshte walikuwa very good rappers. Walikuwa naenda hizi studio kubwa. Unaweza tukazitaja ama unaweza wataja kulikuwa na studio 2 kubwa kulikuwa na Ogopa DJs na Calif Records so nilikuwa na mabeshti walikuwa natoka mtaa ananiambia manze nimeenda hapo nilikuwa nasikia hizo stories every day nimeenda hapo manze producer anasema mambo yangu haiwezi amerudi manze amechoka unaweza tell yani imemuuma imemdamage jamaa alikuwa na dreams na nini zimecrashiwa na siku moja lakini sasa hiyo unaenda tu by phone na TikTok unaanza say I am a musician unaanza tu kuimba unaimba tu hapo hata kama utakuwa unaimba una sing along to someone else watu wataweza kutell uko na hiyo passion na hiyo story tu ya gifts wanaweza kupatia because your gifts zinawapoa na wasee wa young niseme from 19 20 21 nikiona ananiambia nipatie ndampe because najua tu ana job ana do ndampatia na for my support nikiangalia moja niko za umse ni entertain be like let me just give you 100 bob so kuna wale ambao watapata do utaenda tu hapo kama ni comedy you do your own kama wazazi wale wako sahi wana understand entertainment is a multi-billion hata si million multi-billion industry. So nikisikia mtoi wangu anataka kuwa rapper nitakuwa niko happy but back in the days nikisikia mtoi wangu anataka kuwa hata DJ ningemwambia wewe hapana itabidi ukue daktari wewe unataka kuleta aibu kwa familia hiyo pressure wewe engineer doctor lawyer
hizo sawa lakini ati comedy musician painting we acha mchezo bana unataka watu wakufe njaa watoto watakula nini so ni interesting tu kuona like the different generations na how zina accept zikichange na pia by the way advantage ya the best part about this ni even if you're coming from an older generation as long as you kinda take time to understand what the young people by the wanna bring because hauwezi dismiss because that's the new generation hata ukikataa even ndio wanaishi hiyo ni life yao in life yao so you have to understand kama uko part of it somehow lazima understand at the least you can do try and understand hayo utakuwa ni ule mzai mwenye hata watu yanga wataki hata kukaribie nao mazee nani hapana sasa hii soldier level vile tulikuwa tunaongea story ya depression sasa hii as in watu hii nilikuwa naangalia kwa like an year ama 2 years ago naona kuna watu walikuwa wamejiua suicide na size iko high rate ya suicide iko na walikuwa watu wadogo walikuwa I think 21 so niko like mimi nikiwa hii age hata wacha suicide kuna vitu si hata siku anafikiri kuna vitu kama suicide kulikuwa na zile kesi wacha niseme hivi zilikuwa but zilikuwa ni za mapenzi unasikia boy amemeza dawa because dawa ya panya lakini si depression ilikuwa tu ni mapenzi ni heartbreak cause pia heartbreak by the way inaweza kukupata vibaya inaweza kuget off guard heartbreak ilikuwa inatupata design nyingine ilikuwa ni I remember kuna demali ni heartbreak na nilikuwa nimemwandikia letter unajua mimi nimetoka from the generation hapa tu letter unajua inatoka from the heart so ile kitu iliniuma ni ati ali expose hiyo letter yangu kwa chuo hiyo sasa kila mtu akajua ile tulikuwa nimeandika I'm going to swim the ocean for unajua hizo vitu zote Waza umefungua roho yako and then nilikuwa naogopa mpaka kwenda chuo. Wala nilikuwa naogopa kwenda chuo. Nilikuwa like anything nasema and then ilikuwa time ya mchongo wano. Anything nasema weka ulishinda nodi. So mse kuswim kwa ocean wewe. Alini heartbreak in a way that yani siwezi kumsahau mpaka leo. Because hiyo time ya letter ilikuwa dema kikukataa at least asioneshane zile vitu. Ama alikuwa by the way cause mimi nakumbuka if anything my letters zenye nilikuwa sikuwa get response ni ili assume okay aja reply and that was it but ilikuwa get response ya letter hata kani kukataa ilikuwa gani in a very polite way hazikuaga hash so hiyo yenye hata unasema ati imeexpose kwa chuo alienda kaisoma kwa za saizi alienda kaisoma kwa Daro unajua hizo ni screenshot za saizi tulikuwa tuko study 6 ndio adole sasa ilikuwa imeanza sasa nilikuwa nachemka kuchemka so kulikuwa na 6A B C so mimi nilikuwa B alikuwa C so hiyo Daro ingine ndiye alienda hiyo Daro alikuwa ndiye aliwasome so mimi niko huko as in front of the class akasoma manze dema linichomea jo nimeisign manze mpaka nilikuwa nimeweka mpaka nilikuwa nimechukua kama maua physical flower nimekakata nimekaeka nimekunja nilikuwa nimespray mpaka hiyo letter dema alikuwa mrembo nilikuwa nimeka ka spray mpaka ka perfume kadogo kale nilikuwa tunaweka ndio inuki angalau akifungua ka flower na ka smell hivi nini manze ka scent wacha niseme ali leak my DMs bas ndio hiyo by ali leak DMs and the worst thing yani ni kama sasa hivi vile ulikuwa unasema sasa hivi dema kilikio DMs unajua itakutoa self esteem because kuna vitu wezi sema mbele ya watu kuna vitu watu watajua sasa hizi mimi Kenya najua ni ukifanya screenshot ama DM nasema tu si mimi nasema tu si mimi na hata ukisema ati hapana ni wewe cause mimi niko na photoshop skills nitasema let me prove you guys wrong give me your name ni photoshop na nini but nitakata tu I'll just kuna siwezi kubali kuluzive like, that's not me mbetu that's not me ama hata unaenda kwa WhatsApp I just change the name ya hiyo message ambia unaona you can just change isi mimi it's not me saizi ni lazima niruke futi sita because there is no way sai basi unaweza ruka
Sasa unaweza ruka but hiyo time sasa letter unajua hiyo my friend handwriting na jina yako umeweka hapo chini kwa chini with love as nilikuwa study 6 nilikuwa so much in love ndio nilikuwa naingia teenage so adole ilikuwa imenishika but nililearn my lessons za maua na flowers tena sikuaja andika letter tena nilikuwa nakuta tu dem nakwambia nilikuwa nakuta tu yani akinikataa inakuwa tu ni mimi na yeye hapo hata unaweza ambia wase hiyo anadanganya hakunikataa ushaona nikibonga nao dem unaruka hapo yeye alikuwa my first and last letter wow alinifunza mambo ya DMs before watu waanze kuleak nilikuwa tu na hiyo fear na nikiandika just in case exposed tena exposed kwanza iko ni round 2 tena hata mwalimu anakuambia maze hata wewe umezidi you didn't learn your lesson after your first bado tena ingine come on bana na chances ni high inge happen twice by the way if we wrote again unajua inge happen because nilikuwa boy mwenye sikuwa the most handsome sikuwa the most sikuwa mse na natoka number 1 daro sikuwa hapo katikati tu sikuwa hata na do break time so nilikuwa tu niko hapo nimeshikilia tu hapo katikati but nime like them na roho yangu imeniambia and then pia bado nilikuwa na watch a lot of soap opera so nilikuwa na follow a lot of those things to love nini unajua ukiandika hivi hauwezi kataliwa how sasa kuna maboys to men music unajua kitambo ilikuwa pia walikuwa na preach by the love ilikuwa inatuweka because nilikuwa na watch ile the bold and the beautiful yes naangalia vile mwanaume anasafa mpaka anaambia mpaka anapiga magoti my love tulikuwa tuko programmed vibaya kufanya vitu kama hizo of course because nilikuwa naangalia hizo soap operas zilikuwa mob sana kwa TV soap opera angalia like music ilikuwa kina boys to men most zilikuwa circled around love hata like a lot of artists male artists kwa kina walikuwa najitaje hata kina R. Kelly I think kina R. Kelly Babyface kulikuwa na a lot of male musicians by the way walikuwa na do R&B rap ilikuwa sasa ni wale wase wazitu sasa unajua ni kama wana rebel Ice Cube sasa hao ni marebel about politics na nini but otherwise the rest of the guys ilikuwa gani mambo na love ilikuwa win love ya dem ilikuwa win love ya dem ulikuwa unafanya vitu kama hizo lazima uandike letter ama lazima ukue like sasa hivi wanaitwa simps saizi wanaitwa simps sisi tulikuwa saizi mambo ya letter na nini kwanza saa hii ukaandika letter na ilika nakwambia watu wanaweza kuchomeani because unajua DM ni only one word maze itabidi tu deny afadhali tu deny ninakwambia usikubali cause ukikubali even wewe mwenyewe it might get in your head unaona so afadhali uko in ile space ya ini denial wacha uitwe delusional but unasema it's not me I've never sent her a message by I don't know her I've never talked to her and hivyo but otherwise siwezi kubali but in any case najua tumetouch on a lot na naona tunaenda kuclock almost time nataka pia like most importantly cause najua you have like a stand-up comedy coming up just tupatie a little bit more details on that as we wind up on the podcast cause nataka nikuite for part 2 as at least tunaanza 2024 hata ile time inakumbuka tulipigana ilikuwa the last kwa mwaka so nataka turudi pia sasa tuko tunamalizia mwaka so niko na stand-up comedy na camp hii ndio my third stand-up comedy special inaitwa Rowan and Cut 3 itakuwa 16th of December Nairobi Cinema from 6 p.m. all the way mpaka 10 p.m. kutakuwa na entertainment nyingine ya music but show yenyewe inaanza around 7 inaweza go on itakuwa show refu itakuwa show refu sana roughly 1.5 hours ama 1 hour 20 minutes itakuwa ni show fiti because nimekaa for so long bila kufanya stand up comedy so long the last time nilido stand up comedy ilikuwa 2009 December 2009 December ilikuwa Carnival so nilikuwa nataka nirudi kwa game because sasa inaweza spread my content via the internet because as you know nikianza stand up comedy haikuwa inafanywa vile you know mimi nilikuwa nadu of course style za kina Dave Chappelle that's why hata nilema watu wangu Dave Chappelle but kulikuwa na this tribal factor yenye ilikuwa ndo the trending thing yenye you had to do it but nili avoid for some reason the number one reason nili avoid because nili lose some friends in the 2007 violence
So na kwa akili yangu nilikuwa najiambia walidie because of tribe, negative tribalism. So nikaona nikianza kupiga hizo stories za Wajaluo na Wakikuyu na Wakale, na Wakamba, ndakuwa na drive the same agenda yenye politicians walikuwa na drive, yenye ilifanya beshte yangu wakadai. So hiyo time watu wale sana wali understand style yangu ya comedy, because no one was doing that style. Styles za kina Chris Rock kama Richard Pryor, watu walikuwa na ilikuwa stand-up comedy from the word go. Nikifanya stand-up ilikuwa a very personal experience, just the same way they do it. Very personal thing. I'm talking about my life, I'm talking about my addictions, unaona vitu tu zenye unaweza kuwa in that situation, because that's what comedy is all about. Unajua sharing your pain, so that mtu mwenye ana go through sahi anaweza ona anaweza akacheka, just laughing at the pain, nothing else. Because unaweza pata kuna watu wajui kudeal na stuff. Maybe kuna mtu wako into drugs na amejaribu everything, ameenda mpaka rehab, na ajui what to do. So akiona msee mwenye alikuwa in that situation na ana make fun of it, unajua tunacheka, sema you remember the days tunalala kwa streets, ni kitu poa, because nitamalizia na sasa sifanyi tena. Na sikutoka kirahisi, it take time, because nilikuwa chatei 2016, 2017, niliacha 2018. Niliacha 2017. So 2015, 2016 nilikuwa na try kufanya functional something alcoholic. Functional alcoholic. Nilijaribu kila kitu. Because kuna watu walikuwa wasema kuna functional, nilikuwa nasikiza kila kitu. So by the time nakuja kuacha completely, ilikuwa ni journey na ni struggle. Na kama wewe una go through it sahi, lazima ujue itakuwa journey na itakuwa struggle. Nataka kuask something pia tujua alcoholism, because pia saizi kuna a lot of youths wenye wana go through like just hiyo nini stage, because ka saizi as a drinks ndio ka like the escape, unaona. Not a lot of people wako na creative outlets, because nakumbuka there's somebody who was trying to explain to me like unajua the only thing that most Kenyans wanajua kudo during their free time ni sherehe. So it's just either drinking or nini. And that's why lakini lazima respect pia creatives at times, because like a creative who can just close that door na focus on creating something, oni mse ame close curtain ya distractions mob sana, kwa sababu drinks zinakam na so many other wrong decisions. Na zita take a lot of time. But also like just you going through it, because sijui but najua pia watu have like friends wenye walikuwa wananiambia by the anasema alcoholism at some point it's like even a disease, because haezi explain why akikunywa like one bottle ama haezi have like just one kasip na maintain. Mini wale wasenazaenda somewhere tell people but I can have one for the road, I can have one beer na niende, na ama naezaenda hata kwa club na ni ask like for just like unajua ka mocktail o kajua na but sasa since watu wataanza kuambia mazee unakunywa nini nini sasa bas so nitaambia msee basi sawa wait just nifuatie like a double shot up on the rocks ama like one beer, and for me I can have one beer na ni bounce ama hata si lazima unaona but sasa for people who ukuwa na hiyo nini wamepitia kama wewe umepitia na unajua like how it nini kwani how hard is it, cause me si understand. Mi ulikuwa naambia best yangu mi niko in control, hawezi niambia ati naweza kunywa and I can't stop it because I can take one bottle and go, but how hard is it hiyo ya as in ukikunywa hawezi stop, na pia decisions mob zenye zinafanyika in between, cause ka kuna hiki tu kesi ya mtu anakunywa vitu zote zenye anafanya hapa in between, ukimwambia asubuhi ajui ati akumbuki mpaka niko za way what do you mean how is this even possible? Hiyo sandu alcoholism sasa hiyo sasa because mimi nilikuwa hapo but one thing yenye najua na mambo ya kuacha pombe, kama hauko ready kukuwa lonely itakuwa very difficult, because the first thing we're going to happen, we're going to lose friends. Sababu kama unakunywaga pombe vile nilikuwa nakunywa, sustaining your habit ni very expensive. So inabidi ukuwe na mabeshte wenye wako na the same habit. Ni kama kuvuta fegi. Nikiwa navuta fegi, nilikuwa na mabeshte wanavuta fegi, because ile time sina fegi anaweza nipatia kafegi tunaweza tukashare and then tuvute. So the first thing ukiacha pombe ama ukiacha drugs
inakuanga ni loneliness, the very very first thing. So ile kubit loneliness inabidi unairudia, because watu wengi, because hivyo ndio nilikuwa nafanya kama functional alcoholic. Ni kama wale wasi wana break up na dem na unashindwa kabisa kuwa peke yako, so unatafuta dem mwingine kutoa tu ile yeah. Ama ufeel tu ni kama ule ayuko but yuko unaona yuko. It's the same thing. So unakuwa lonely for such a long time before you make friends, before upate another thing to do. And then I remember 2017 ndio nilijoin the gym because nilikuwa nataka kubitio loneliness. Sababu 2015 nilijaribu nikarudia, 2016 nikajaribu nikarudia. But hata kabla turudi kwa story ya gym, is it unaona cause nauliza na naiveness by the mpaka alcoholic ayangambia mazee msi anasema nini because ile kwani ni ngumu aje, unaona cause nakumbuka hata nikiargue na best ya mine ananiambia by the bro skia wewe venye unanijua as in ama sharp person nini but ikikam kwa alcohol ananiambia mpaka yeye alikuwa ananiambia yeye alisema yake anajua ni ya forever. No, ndio mpaka argument yangu ilikuwa na try kumwambia bro hakuna kitu kama hiyo cause I think as a human being the same way you get into it, it's the same way unaweza get out na mindset tu yako you can get out cause body yako ilikuwa ina handle being without alcohol since you are a kid till ukakuwa grown up. So saa hizi trust me if uko na hiyo tu willpower na nini unaweza ni ku replace vile nimekushow. Because alcohol, one thing alcohol will do, inatakigi time. So kama wewe ni alcoholic utapata uko na a lot of time, sababu kukaa kwa bar mpaka ulewe, wacha nipatie 2 hours, wacha nipatie hata 3 tu ni kidogo. Unaweza enda kwa bar, watu wengi wanasemaga anataka kutoka job mapema unapata anasema nataka kutoka job by 5 by 6 niko kwa bar. Mtu nishikie meza because you're trying to save time. So hiyo ndio kitu ya first unafaa kudo kama unataka kuacha pombe kabisa. Hiyo time you allocate it to something else. So vile ilifika 2016 nilikuwa na 2017 nilikuwa na schedule nyingine buda na kwa mbaka kwenda kwa chon nilikuwa naona na waste time. Nilijifundisha back to back. Nilijifundisha ku edit audios. So nilikuwa na take like 2 hours ya ku edit audio. And then like 2 hours ya kuenda gym. And then najipatia like 1 hour. So nilikuwa na plan day yangu in such a way that even ukiniambia tu kakate niko na like mzee lazima niko na commitment. Lazima niende nika edit ka audio fulani. Nilikuwa na record. Nilikuwa na record na phone. And then naanza kuedit. For just one reason. Nisikuwe niko idle. Because once una try to get away from alcohol, the number one enemy ni kuwa idle. Sababu mabeshto watakwambia, ni aje kissbandit mzee, unaboekaje kwa keja? Maybe una watch movie, unaona hapana. Wacha ni watch na katot. And then unaeka ya pili. And then unaeka ya tatu. And then unaona hapana. Wacha niende kwa bar. True. Unaona because huwezi kunya kwa hao. Unaenda kwa bar and then unapata ukienda kwa bar ulienda like 6 umekaa mpaka 10 11 sometimes midnight. Ukisema ni kurudi home hujapata enough sleep, unaamka na hangover kesho yake. And then kuna hii saying to kill the hangover you have to drink. Kutoa lock. So unatoa lock. Actually vitu unasema by the way kuna watu watawachi video waanze kucheka kwa sababu unasikia I'm not the one who's saying it, ni yeye anasema by the way cause nishasikia na nakwambia unajua kuna time nakumbuka mtu akiniambia hivyo and then nilikuwa namwangalia na namwambia okay I don't understand cause kama una feel hangover unataka kuniambia so ukitake like a double shot saizi unakuwa fit as in now you can function. Unakuwa fit kabisa because amaze it doesn't make sense. Ina make sense kwa mlevi sababu hangover inakupatiaga fatigue. So ile feeling lazy, very lazy. You can't think because mind ni kama bado iko, but ukipiga katoto kamoja unapata baka umeanza umerudi sawa, but unathinkaje if you're high? Unathinkaje kama ni mlevi? So unajua mimi nataka now if anyone got a problem ya alcohol, trust me, si ati na nini na try to understand yani because mimi ni outside hapo hivyo because hata hiyo kitu ya kutoa lock mpaka kwa maze simsei umelewa enough yani jana. So you just chill out and kutoa lock ni basically hautalewa but utakuwa
uko high but uko in a level that is not function, sober, is not drunk. Mtu akiongea na wewe hawezi jua hata umekunywa kitu because unaweza chukua tu kama like to sweetie to vitu just in case unaenda kwa ofisi unaweza piga katot urudi sawa and then uchukue like a sweet uende nayo kwa ofisi. So kuna mtu atajua ati umekunywa anything but wewe mwenyewe ndio unajua because ile fatigue imeisha, laziness imeisha. Kama ulikuwa na headache kamekatika instead ya kumeza dawa umekamaliza. Hata ile headache like hangover gone. Hiyo headache inaenda mzee. Ukiwa alcoholic tot moja inamaliza buda. What? Watu wanakunywa huko mara moja unakunywa hiyo unamaliza. So inakusaidia in that way. So unapata kama uko na time because mimi nilikuwa na time. Yeah. Because remember I'm doing a 3-hour show. So niko na like 21 hours. Naweza lala vile nataka, naweza fanya ile kitu nataka. So kwa uko na time utapata ile kutoa lock. Inakuwa tena ni kulewa. Unaget? And then sasa isiharibu pate watu wako na the same problem. Okay. Mnapatianaga saike, life ni kujibamba. Life is short. Life is short mazee. Life is short bana. Unajuaje ka utakuwa hapa kesho bana? Kwa tunaambia na hivyo the whole day. Nakwambia wewe usipojibamba. So unapata the guys mko kwa the same mentality. Anything you say ana accept. Na anything anasema una accept. So uko kwa clique ya maboys ka 10. By then aka kila everyone ana think hivyo sasa. Maboys ka 10. So leo niko na because tulikuwa tunakunywa makali. Leo niko na do ya kubai mzinga. So nabai mzinga kama moja. Leo wewe uko sawa. So kesho nimesota because nilikunywa do wewe uko. So we are sustaining it as a group. Mko na merry-go-round ya mzinga. Merry-go-round ya mzinga and then mtu mwingine anakaa nje ataka kujoin the group. So utawahi luck kwa hivyo. Utawahi luck na utakuwa unalewa every day. Sasa unapata mtu amesota anakunywa daily. By the way, that's the thing unaona. Ndio nakwambia yani hata vitu zenye unasema niko hivi hizi ni vitu nimesha discuss na watu mpaka nikoza what do you mean uko broke na pesa ya pombe inatoka wapi? Hiyo ni nini? Hiyo cycle inakuaga. Hiyo ni cycle yenye kila alcoholic ako nayo. Everyone ako nayo. By the way, yani so anyway kwa ule mtu mwenye anajua by the way, mimi sijai kuwa judgmental but me always ask questions kwa sababu mimi kwa zile za hata tukachill na wewe like let's say okay sawa because mimi nimesema naweza take one for the road but tuseme tuna drink mpaka like even let's say midnight ama 1 hapo. Mimi ni msentamka asubuhi nitaenda ni do walk yangu ama jog yangu ni have like ka breakfast na hiyo story ya alcohol ishe kwanza because okay si tumefanya jana okay let me just focus on things za job na nini but with a sober level headed mind staki ku make decisions kama niko a bit nini but sasa kuna hiyo story ya pia mtu kufanya kitu ama incidents in between alafu pia nataka uni-explain hii how is it possible like in between kuna vitu zenye unafanya like ifika like morning hauwezi kumbuka kitu hapa umejipea ka amnesia ama imagine nini ni kitu ukweli ama it's just pretending? Ni ukweli hiyo inakuwa like you black out completely. You can't remember kitu ulisema ama what you did. Black out completely. Mimi happen mara mob sana baka unaoneshwa picha uko like huyu ni mimi picha siwezi takailik mzee because ulikuwa unakaa nikaa chokora mzee umeanguka hata ujui ulianguka wapi. Mseka kuuliza ulianguka wapi ndio ukachafuka hivi explain. Mseka kuuliza umechafuka wapi hivi hauwezi elewa sababu alcohol kuna mahali ikifika no matter ile kitu yote utakunywa above hiyo itakuwa sasa ni kama dawa ya kulala. The only thing you can do ni sleep. That's why unapataga mlevi akilewa kabisa anaacha story and then they just black out. So body kuna vile waga inajiosha by the time unaamka iko kwa body but you know unaweza jijua kidogo so ukiongezea utakuwa in that state that state mpaka sasa inafika mahali sasa unakuwa we ni addict. Unapata kuna maboy nilikuwa nakata nao anaweza kunywa bia kama 4 na akose kulewa anaweza kunywa 4 beers vizuri sana na alewi maji tu ni alewi afanye hata nini ana any signs za ulevi because ile alcohol iko kwa blood because ni mtu wa makali tolerance yani iko high tulikuwa unasikia kama boys wanaambia na jamaa unajua anamalizaga mzinga jamaa anamalizaje mzinga mko serious ni jamaa unashona hizi vitu online jamaa anaomba tukupatie pesa ukunywe jamaa anasema leta anafanya
Of course hapa tu and si kitu poa because inaanzaga na habit and then unakuja unakuwa addicted and then unaanza kuconsume very large quantities of alcohol. Because saizi like a lot of young people una notice like that's just something there. Because kwanza saizi unaweza imagine it's fusion ya alcohol na weed. Yeah. So unaona those two because kama you sema okay una need to understand hata ukiona mse kama Snoop akismoke ama kina Wiz Khalifa nini understand venye wase wana move. Angalia business nini zao ziko hao ni watu wako na team wako na nini, so huwezi fanya hivyo kwa sababu wewe una have kuangalia like okay saa in the next 5-6 years utakuwa wapi vile umesema ni ukweli. Because hata mimi sinafanya music kwa radio na naongea na ma youth man kuhusu the level of organization yenye ilikuwa baka na artist kama Bob Marley ilikuwa so organized that hata show yenye anaenda kudu you know ajui kuna mtu anajua kutafuta show kuna mtu anajua kutengeneza yani everything kama ni music alikuwa play tu like I think ni one instrument na alikuwa anatembea so alikuwa na workout all the time so alikuwa na enough time ya kusmoke weed na kufanya vitu zingine na bado atengeneze classic business huku vitu ziko organized ile designer anajua kila kitu iko in place but unfortunately unaona for size inaweza sema people who are still young na hawaja establish hizo systems aziko in place I think ni sad kwa sababu sasa unaweza watch wase waki self destruct na hawezi wasaidia unaona kwa sababu what else are you supposed to do hata ukitry ku advice cause hata tuseme labda unaambia okay in your case watu hiyo time wakikwambia like hey unajua uko na problem ya alcohol uko ni kitu unaweza taka kusikia ama hiyo conversation unaweza taka hakuna kitu kai denial sina shida first of all jamaa kianza hizo unaambia tu live life yako mzee because it's evident life yako na yangu ni tofauti true but every person mwenye ako kwa hiyo stage anakuwa ako kwa denial na ni kitu inakuanga na si alcohol peke yake denial iko kwa kila kitu mpaka kwa finance unapata kuna mtu wako in denial that ana do una try to live a life that yenye haiwezi sustain na ile mshahara yako na yoma ile pesa anapata so mpaka kwa alcohol ni the same kuna mtu akona shida ya pombe but ako kabisa in denial nakwambia mimi sina problem unaniambia niko na problem nakwambia hapana wewe ndio unaona but mimi ndio nitakwambia ama ni unaniambia si mimi ndio najijua mimi nakushow nakushow it's so true so denial inakuanga ni kitu that's why haikuagi advisable ku advise mtu akona problem haikuagi advisable haikuagi the only thing unaweza do ni ku try kumpatia activities vile nimekushow zenye zinaweza fanya atoke huku without them knowing unaona kama maybe ni family member unaweza anza kumtafutia tu movie tutiko tu movie ama unampeleka game unaona umpeleki game because unapenda gore unampeleka game because unajua ita waste like 3 hours like 4 hours kama game ni 4 unaambia by the time kitu kama 2 because unajua hiyo time unaweza mbaeka alcohol kadogo kama cans mbi ndio aone bado at least bado anashughulika mbaya by the alikuwa amezoea mamzinga so that's the way that hata vile nimebonga na watu wengi wa TI that's the way that wamekuwa helped anatolewa pole akipiga hii kidogo kifika majioni mnafanya kitu kingine maybe kama kupika pamoja ama anything yenye itafika time ya kulala one wacha nikunywe kesho hujamwambia asikunywe but yeye mwenyewe already ame have a good day yenye akoza okay labda kesho ndio so hata kama get a new system akisha get a new system itakuwa easier wewe kumwambia sasa unaweza toka because ataangalia physically niko healthier physically niko feel better mentally na feel niko more focused so wacha nikunywe kidogo ama niwache so mtu ukishamtoa kwa ile shimo anaweza ona help but akiwa pale ako in denial kabisa hiyo ni deep lakini ita connect pia na wase wengi sana cause wase wengi pia ni honestly speaking mtu anajua like a friend family member mwenye ana go through something like that na hata hizo vitu kidogo zenye unasema when you're trying try to talk to msee unaona hizo madenial haizi kumbuka haizi take advice yako na unaweza anza kukua angry but in a whole different in fact talking the worst way to deal with an alcoholic
hii biashara ati wewe unakunywa, hiyo ndio the worst thing to do because anajua ako na problem. Because hata deep down anajua unaona manzi na time yangu jua na pombe. Unajuaga but sasa kukutoa ndio. So uko na family member mwenye ako in the best way ni kuintroduce new things into their life. Pole pole tu na usimnyime ile tei. Kama alikuwa anakunywa makali unaweza weka higher level. Mwambie kabia kana kwa kapoa, unaweza kunywa hata tukiwa kwa road trip, nenda road trip. No, it's like 4 hours, maybe ni weekend. Like tuka polite. Anakapiga, mnapiga story, una make sure jamaa ame waste time. Kienda home anaenda kulala. So every time akona wewe una waste time. Hivyo pole pole anakula chakula poa, unambaya food poa, anakula food poa. And then atakuja body yake itaanza kuchange. So the first thing wagena change kiacha tei. The first like 3 weeks ni body. Immediately 3 weeks change. Body inakuanga ni immediate because sasa inaanza kuchukua protein na level ijazoea. Sasa tumbo inaanza kama vile niliacha nilinaona nilinaona kabla nianze kwenda body iko inapata nutrition yote. Nilikuwa nakula nyama yote inaenda kwa body yote, hakuna uko tu body wageneitisha na watu washawacha tei wanajua. Ukiacha tei the first like month kila mtu anakujaga anakuambia kissbandit tu hasa kwa nini aje unakaa fiti, unamwambia mimi niliacha tei. So after hapo sasa ndio kuna boredom. So lazima uget these other things. And then so ukisha come get into your life. Hata story hata unaona gato nakata maji unashindwa majamaa watu wapi time maze, because mimi nikiamka asubuhi I have to write my own material. I have to get music for the show I'm doing. I have to I have to take care of my children, kids and watu wako hapo lazima take care of them. So by the time inafika jioni hapo ndio mtu lose friends, watu wanakuambia umekuwa mtiaji. Na mse siku hizi bana cause mimi saa hizi kabla uniingize kwa club mazeni koza naulizaga mse utakaa kunisaidia kwa edit asubuhi cause cancer yako ni Z, ambia chill basi, ambia by hizo edits zako ni mob sana, ambia tulia basi, unaona. So una understand why I have to go back to and I think even for me venye tu umesema kujioccupy na vitu mob sana saa zingine unaweza feel like una miss out venye umesema boredom itakam but also think about any person mwenye akona unique lady yenye unaweza point out mse una look up to, kama ni mse wa golfing mse kama Tiger Woods, there is no way he can be a champ kama ati anakuaga kipati nini. Jordan, Cristiano, any superhero hata kama ni let's say ma super models. Nilikuwa nacheketa story ya Messi. Everyone, Messi aliambiwa ache kunywa soda. Wacha. Si hata pombe. Soda. Na nutrition because alikuwa anatapika akiwa field. Because hiyo stuff iko kwa YouTube. Okay. Alikuwa so nutritionist wake akamshow. Alikuwa tu addicted to hizo manini. Anapiga tu soda akiwa half time anapiga tu soda. So ilikuwa inamharibia. Na imagine hiyo ni soda. Just soda. Si drugs. Ronaldinho alikuwa like the best, one of the best. Tei. Nilifanya career before time yake. True. Alikuwa good. Alikuwa fit manze, alikuwa fit. Tei ilifanya career before full potential. Na angeachieve even more than akina Messi because alikuwa naturally gifted. Alikuwa ni ule mse alianza tu kwa street na unaona football pure talent. That's why vitu zenye alikuwa anafanya kwa field not a lot of people can replicate hata sasa. Mpaka sasa impossible. Mpaka sasa hii anaitagwa, nilicheki juzi kuna companies mob sana zime come through. Companies mob sana especially za betting because ziko connected kwa football. Zime come through zikamuokolea because kila mtu anajua he got into this life and he was a superstar. Na once umeingia kwa TE na kitu kama sports mbaya. Unakumbuka baka ule athlete wa Kenya alikuwa aitwa Wanjiru, Samuel Wanjiru. Hiyo pia vile aliingia kwa TE. Alikuwa na talent. Alikuwa anatoka teke mbaya. Talent. Ni one na alikuwa very young. Alikuwa I think 22. 21 ama 22. Alichukua nini Olympic akiwa 21. Ndio mwenye alikuwa anakanyaga nyanya na Range Rover za watu wapo wanalipa tu hivi na pesa. Alikuwa anawapata analipa madogo. Alikuwa anatembea na mita, anaingia kwa bar, anabaia kila mtu tei. Huko Nyahururu huko kulingana na vile susikia according to the guys wenye walikuwa wanaenda kwa hizo bar. So vile aliingia tu kwa hiyo style ya bar. That's it. Because alcohol inakuanga kama unafanya physical activity kaa mbali na pombe. Hata si ball peke yake.
inakuwa advice bako ukiwa kwa hizi machines maybe unakuwa factory yenye you have to hiyo kwanza by the way utajikill bana. Unaweza dead hapo. Utadai. Unaweza pata hangover au unaweza pata blackout hapo. Ama unaweza kwa distracted kidogo ile venye mind yako yuko tu nini kidogo una zone out hivi kidogo kidole mkono. So alcohol iko na a lot of things zenye especially kwa unafanya vitu kama sports. Because kuna sports iko na opportunities mob sana hapa Kenya. Unaweza angalia figures kama Olunga, he's a very sober guy, anatumia time yake kwenda chuo. Shapata I think hiyo ni engineering, ashakuwa engineer. Anatumia time yake mob sana because ana understand sports uko kwa field a very short time. Kama ni kufanya mazoezi futa mostly inakuanga morning from 8 wanafanyanga before hiyo jua itokee vizuri. So from 8 to around 11 unaenda home hizo. Unaenda home, unaenda kurelax. Tomorrow you do it the same and the same and the same and the same. So unaona ukifika home 11 uko na all that time. Lazima ukuwe na something. That's the only way to beat this habit. True. But hiyo ni conversation deep ya alcoholism na but unajua ni important kwa sababu kasa hizi wase wengi venye tumesema the only biggest challenge ya watu wengi hata venye umesema mtu akitoka job hana anything else pastime time yake hiyo yenye ni free the only thing that they know to do is drink alcohol. Unaona but sa ukiweza replace na so many other things whether it's creativity kama ni msee wa poems, play guitar, jogging, just find something else inaweza kuhelp combat by the tuseme ni guarantee but of course ni one of the things that itakusaidia at least kudistract to brain yako sasa ni iko place yenye you have to trick your body sasa lazima trick your body until sasa ifade out to pole naturally na inaga haraka inaenda tu pole because every time akili yako waga inarudi ama ni kunywa kabia kamoja ndarudi sawa. But hiyo temptation nafaa kuitoa. Because kuna watu wenye hawezi take control. Kama mimi nilikuwa siwezi take control. Kama vile tu umesema nikikunywa bia moja ndapata nimeitisha ya pili, ya tatu, ya nne before nijue imefika jioni. Kesho yake niko na mabeshte, the next day niko na mabeshte, the next day unasikia ni Monday na mtu anakuambia tuko kwa keje ya kissbandit sherehe huku Mzinga. So unachukua cab unaenda kwa keje ya kiss. They are all friends. Actually true. True. Because party mobs ama alcoholics zinakuwa kwa keja. Not even kwa bar. Alcoholic wengi sana unapata tuko na Mzinga kwa hao. Tumebai Mzinga. Supply iko tu. Supply. Mimi nimekaa nimesema niko na so tatu, niko na hii. Tumechanga another bottle imepatikana. So ulikuwa na Mzinga kwa hao tumeongeza nyingine tumenini. So in order for you to beat that lazima uko ready ku take up a hobby. Kama ulikuwa unapenda kucheza futa, maybe ulikuwa unapenda kucheza futa ukiwa chuo. Ulikuwa tu fiti, unaweza sema tu because kuna mafield hapa Nairobi. Sai ni mob sana. You can just go na play, kuna two teams unafika, una join two team. Hata hapa hivi Ngong Road I think kuna rugby, football. Hapo Impala grounds kama unaishi Kibich. Unaishi Langata Ngong Road. Unaweza enda hapo hivyo ni mali unaweza tembea hiyo pia ni workout. Unaweza enda uanze kucheza ball ujikumbushe tu vitu ulikuwa unapenda. I think saa zingine si take for granted yani venye tulikuwa like kids na kulikuwa na so many programs zimeset you up for us. After hii compulsory lazima mkimbie compulsory mwende pia compulsory lazima so sijui ka chuo siku hizi ni the same but si ilikuwa you physical exercise ilikuwa mob mpaka to a point ndio ukisema hiyo ya was still like in high school kuna vitu wazikuwa zina kustress cause mind yako iko na so much program iko papa kumbuka mpaka after you finish school kwa za iko na too much free time mazeni nini bana somebody mtu anipatie kitu ya kufanya that's why ungenipea like internship ama nikuje nifanye nini nilikuwa ready I would work for free completely for a long time just for a very long time do haikuwa gati ni issue ilikuwa ni let me figure out how to occupy my time learn new skills na nini but staki kuka idle because kuka idle I think saizi ndio kitu ina confuse watu wengi watu wengi sana and then sasa kuna hii new drugs ziko miskini to velo ni kama hiyo velo ni nini because kila mtu watu mpaka kwa comments zingine wana velo ni kama hiyo tobacco asitu kumbuka hiyo tobacco ilikuwa inatumika na back in the days but hiyo kitu ni fana aje cause nishai try nini ilikuwa inaitwa lift like after 5 seconds nilikuwa naenda kupass out nilikuwa zile za so nikitoa
niko za okay sawa, nikauliza dem akaniambia, so aliniambia by the way just try it for free. So ni after kuitoa nikamuuliza, you want to tell me someone is paying you to buy this, alafu mi si understand cause nikiuse ni pass out alafu what next? What next? Cause nawambia mi na try to have fun, si understand mtu ana use aje. Bakambia no over time you'll get used to it. Ambia no, you need tolerance, mtu ana big. You need tolerance. So I become an addict. You know, unanipichia. So hiyo velo sijui venye na wako. Because the same thing. The same thing inakupeleka in another planet for like 10 minutes ama 30 minutes. Nani kitu my youth saizi my youth of course wanachanganya na alcohol which is much more dangerous. And then wanachanganya pia na weed. Weed unajua velo ni stimulant. Weed ni stimulant. And then alcohol sasa ni getting drunk. Si mambo na stimulation ama. So ukiwa drunk and then unatumia stimulant every time inalipua ile alcohol because iko kwa damu. Unajua alcohol iko kwa damu. Unajua by the come to think of it vitu umeniambia mpaka sana best yangu but of course tas disclose name yake but yeye alikuwa ananiambia so alikuwa ananidescribea drugs zenye labda unajua if they have chilled somewhere yeye au mabeste wake wenye anajua wanaweza take. So alikuwa ananiambia okay so you can smoke weed after weed wadu akismoke weed wanadu na cough syrup kiasi na cough syrup alafu sasa Kenya linistua aliniambia naitwaje Rohypnol ambia tablets za Rohypnol zinaekwa zinamixiwa na muscle relaxers or something. Sijui alikuwa ananiambia Rohypnol muscle relaxers afu inamixiwa sijui na tropical mpaka nikamwambia listen nikamwambia here's the thing, are you trying to kill yourself ama unataka to have fun cause unajua kama mimi nimezoea like let's say if na hang out labda na dem tuna try ku vibe maybe tuna sip ndio kila mtu akwe relax kwa niambia easy drugs unasema you take and then you pass out ndio unajisahau. So what's the use of them by the cause Rohypnol ni drug yenye wase use like actually wase wengine use kuwekea mademo blackout but sana sema so ni kwa muuliza wanaekea wase ama sema no we just mix it together and then kila mtu anatake. Naambia kila mtu anatake Rohypnol because nikamwambia by the way you know what mi siezi Kenya watu wako into ni sawa but I just can't relate to that because me it doesn't sound like fun to me. Yeah, it's not fun. In fact sasa vile nilikuwa nakwambia lazima mko in a group. Mkiwa in a group it's very difficult kuachana nayo. But inafanya pia sahi decision mobs young people ziko public. Acha niweke hivyo. Sababu sasa tuko na gadgets. Unaweza blackout tu anza kuchukua videos na ime happen mara siku hizi daily tunaona tu hizo videos daily. Unaona sometimes unaona ni madem ni wa young ame blackout. Na wajua dem aki blackout si kama boy. You know, boy ni risky pia lakini dem ni saizi hata boy si blackout my friend. Au kusikia story ya Muranga like the 5 kuna mzae alikuwa come from a drinking unajua nyinyi watu tuseme okay in the past ati nyinyi watu alcohol watu alcohol so mzae like alikuwa ametoka tu pub and then ana roam around unajua staggering ilikuwa ni around Muranga I think and hii story ilikuwa like on Citizen to blogs and stuff. So ali blackout 5 men wacha jo 5 they decided walideal na yeye kwa sababu mimi mpaka niko za okay sawa machali like okay si understand walipata tu mzae ame blackout wako by the way si tudishi hiyo msee unajua walidishi hiyo msee by the way mzee mtu wako like in his 48 uko 50 something hapo walimdish by the way 5 guys. Unajua society yetu tunadili na wase bestiality haiko mbali kwa mind. So hata hiyo ni nothing tumeona kwa TV mara ngapi jamaa amepatikana na sijui na mbuzi true so akiona binadamu anaona hii ni kama upgrade boss wallahi azinio ilikuwa traumatizing mpaka niko za huyu mzee anafaa kurudi kuface wife yake na watu wake aje. Kisba unajua lazima understand society yetu ni wase sick. True. Ni wase sick because hata ukiangalia crime zile zenye zina happen nilikuwa naangalia juzi mainstream media news
nikaona tuko na crime zingine gross. Vitu gross unasikia mtu alikata juzi. No, ilikuwa ni jana. Jana kuna mmadha aliingia ndani ya feri na mtoi na akamtupa. Akatupa mtoi. 8 months. Depression tu. Ngoja. Nilikuwa naangalia hata leo asubuhi nilikuwa naangalia. Watu wanasema do not judge her. You don't know the story. Kuna cha story. Mtoi ni innocent sana. Mtu anakill mtoi honestly hata hizo. So nini hizi ilikuwa baada kitambo, lakini kitambo walikuwa wanaacha mtoi tu kwa street. Wacha niseme ilikuwa mama demo wapata demo ameacha mtoi kwa street. Anamwacha tu hata anaenda tawa anamwacha. Anamwacha hapo ndio mtu akimtaka anaweza mtake sababu ameangalia akaona haezi vumilia, but tunaishi kwa society ya wasee wenye wanaweza fanya anything. True. So sasa hata ku blackout ni as in ni move hiyo tu kakitutuka by the way. Manze. Anyway, but anyway, you know, hizo conversations zinaweza go on forever. So anyway, ambia details zingine za anything that you have going on. Ambia wase kwa podcast as we wrap it up. Naona nye tumeipush. Tumeipush tu nao 44 minutes. Manze. Lakini tumehave a conversation poa sana. Good, constructive, informative. Kitu unaweza ambia wase na ndakuwa naanza podcast yangu 2024. So unaweza enda kwa YouTube and then usubscribe on my YouTube channel. Ni Rapcha Sayantist. For now haina any videos, but na plan kuwa na something good for me sababu maboys wangu ni maboys wa mtaa na maboys wa mtaa wako na a lot of problems zenye wangependa unajua ziku addressed. And then pia ningependa sana kuwa among the generation yenye inge change the political image of this country. Because for a long time tumekuwa tuko fed, it's just like music. Ukikuwa fed a certain type of music from a certain artist, utagrow up kijua these are the hit songs, but sasa tuko na platforms mingi sana na tuko na maboys wako na vision. For example, kuna boy nilikuwa naongelelea juu yake alikuwa Kariobangi South. Huyu ni boy ametry kuwa politician in this area na amekataliwa na akona the entire history. Amezaliwa hapo, amelelewa hapo, hajawahi hama. Azina kuna ideas za vile anaweza change because hiyo sasa imekuwa ni home yake. Place yenye umeishi hata si 30 years. Umeishi hapo more than 40 years because ni mzae kunishinda. Growing up from childhood, growing up watu wakichange, watu wakimove out, wana move in wengine. Wanamwacha hapo. So anaweza taka sana azinio ni passion yake. Change hata sasa hivi ile kitu anadu anafanya tu beautification of mamtaro, unajua hizo ma community wako clean because hiyo imeshakuwa home yake. So these are the guys that should be leading those communities. But unapata in this country since money everything, now these guys, people do not get to know their passion ama their vision about those kind of things. Unapata tuna put into office watu tu wa greedy, wanaweza kuwa bought. Kama kuna sometime nilikuwa naona watu wakisema my MP wanaweza nunuliwa hata na 5K. Check your story. Which is true. Even 10K. Every one of them anapatiwa 10K. And then wanafanya decisions zenye zina affect kila mtu kwa hii country. Unajua wase usahau. For a very low amount. Wana pass vitu zenye zita affect baka watoto wa watoto. Because ndio ikuje itolewe, there's going to be another law. Kama sasa hii finance bill. Haiwezi toka tu hivyo. Si ni law? Ni law. So lazima watu wengine wakae down, pitia process, wachambue ama whatever watafanya, waseme hii si poa. So unapata hizi offices ziko na wase wenye wako tu hapo for the money na ni mbaya sana. Na sisi sasa tushafika age yenye tunaweza sema tuko na a political opinion because tumejua vile politics ina affect life directly. Unajua tukiwa wadogo, teenage and 20s, didn't know food na rent, unajua ziko kwa nini yako, so uko sawa tu. Lakini sasa hii unaangalia bill ya steam unasema no, this is too much tax. True. Ama tax paycheck yako ikikama at the end of the month unaona hizo deductions the zinaendelea to increase. It's too much taxation. So hizi ni vitu zenye tunaweza kuwa part of changing na ningetaka sana kuwa part of changing them. So ndakuwa na podcast yangu yenye itakuwa iko kwa channel yangu ya YouTube. Unaweza check out Rapcha Scientist. Spelling ya jina Rapcha ni RAPCHA and Scientist ni SAYANTIST.
Nice. So we pia nakuombea pia unaona umegrow mzee, najua una impact a lot of life, unajua katika hii podcast yako from the time ulianza, najua umeimpact watu wengi sana. Na pia mimi nataka pia kuimpact wase wengi, na nataka pia wase waendelee ku do this kind of things because nikiwa kwa hao niko na option, naweza kama nikucheki, unaona, naweza enda niangalie mtu mwingine for kama sasa tumefanya for like 1 hour na some minutes. So unaweza chukua pia hii kama a hobby, unajua nataka kuona vile kissbandit anadu to stay away from drugs. Itatake 1 hour of your time. It's true. Na hata maybe nakupatia different meaning to because by the way kama nimefanya hivyo about sasa nikitry kufanya idea yangu ikiwa hivi pia na nikuwe consistent. You never know. You never know. And then say space iko open for everyone. You can do anything you want, and then support. Tuko na very supportive, kama vile nilisema, tuko na very supportive audience. Unaweza open up. Nimeona watu wengi sana waki open up on their channel. Anasema manze, I'm going through a financial crisis. Kama mnaweza mkanishikilia, na anashikiliwa na wase for like even 1 year, wase wanamchangia wambia this is going to be your rent for like an year. So sasa tuko na audience yenye ni supportive. Anza tu stuff yako, do stuff yako, na you never know tomorrow. True. Any other platforms where people wanaweza kuget TikTok yako nini? Unasema YouTube but sema hizo zingine. TikTok ni Rapcha Scientist, YouTube ni Rapcha Scientist, Instagram Rapcha Scientist, Facebook Rapcha Scientist, X ndio naitwa I am Rapcha. X ni Twitter wenye bado wako stuck to X. Unajua siku hizi inachanganya wase because this new generation wanaiita X na sisi tunaiita because kama kwa phone yangu every time me bado ujifind going back to Twitter and then I search because X. Why can't I find Twitter? Kumbe ni X. That's the beauty ya kuwa billionaire. You can change, unaweza buy application now we changed into what, because Elon alichukua hiyo company and then akaimake, I think akona X, kuna another company inaitwa X or something. So I think alikuwa anataka kuzieka ziko aligned na brand guidelines zake, hata colors unaona size ni black na nini hiyo theme yake. But sasa unajua mtu mwenye alifungwa akaacha Twitter. Akikama nafikiria Twitter iliisha. Mtu mwenye alienda prison. Hata hizi understand exactly what happened, but that's just how we move. But adapting to new technology, Kenya inaendelea ku happen online pia ni one of those things that whether you want it or not, you have to. But thanks for coming to the show Mazee Rapcha, na wish nothing but the best kwa your journey, na pia definitely nitaput reminder ya stand up, nitakumbusha watu like on my podcast platform. Of course nakupatia tiko 16th. Nakupatia tiko buda. Lazima. Tickets ni how much by then? Tickets na 1,500. Enda mook.com/Rapcha Scientist. 1,500 and then VIP ni 5K. VIP na kwa 5K because inakuja na gift hamper. Sawa, nice. And then just for the sake of just promoting like the movement and everything, nitabuy 2 people the tickets. Hizo za 1,500. Acha ni clarify, hizo za 1,500. Ulisema VIP. So I'll buy 2 people tickets to go for his stand up. By the way, so just leave a comment below kama ni kwa TikTok, Instagram, nini, leave any comment about like Rapcha the Scientist ama the stand up, ama just say I want to come to the stand up comedy. Ukiandika hivyo kwa comment section below, you might get a chance. Nitachagua 2 people, nitabuy the 2 tickets. Na kama mna need transportation pia nitawalipia Uber mfike huko. Tuko Nairobi Cinema. Mkikula fare mjue venye mnarudi home. Mimi ni shida yenyu, sawa? Well, thanks for coming to the show, bro. Thank you so much. The Kisscapades podcast is your gateway to holistic growth and personal transformation. Together we'll unlock the secrets to living a life of health, wealth, love and happiness. So make sure to tune in every week and join us as we explore the essence of what it means to truly thrive. And lastly, show us some love and support in our social media platforms from Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, basically all the social media platforms that support podcasting will definitely be there. Even with the short clips and reels, you can find us there. And lastly, don't be shy with feedback, suggestions, or any questions that you might have in regards to the episodes or our podcast. It's the Kisscapades podcast. Goodbye.